Hello, gamers. Let's continue Hogwarts Legacy game. இப்போ எங்க விட்டனோ அங்க இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். இட்ஸ் பார்ட் 4. லைவ் பார்க்க யாருன்னா உள்ள வந்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு லைக்கா போட்டு விட்டு பாருங்க. புதுசா நம்ம சேனலை லைவ் பார்க்க வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லெட்ஸ் கண்டினியூ Hogwarts Legacy. Let's go. இல்லப்படா. Continue. I hope school's treating you well. இந்த இடத்துல தான் விட்டு போனேன். பையன் அங்கேயே நிற்கிறான். என்ன மிஷன் இருக்கு? I can probably find Sebastian at his usual spot near the defense against the Dark Arts classroom. Meet Sebastian. Okay. Sebastian. அவனை பார்க்கணும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுறேன். Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Okay, இவனை ஃபாலோ பண்ணி போனப்போ. There's a secret passage just here. It's well disguised. என்ன அமிச்சிட்டான் இவன் வரானா? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He Okay, named on it the top. Undercroft. Explore He the used to room. play gobstones here all the time. With my sister. Explore the room. என்னடா இருக்கீங்க? She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. இல்ல நிறைய இருக்கு பட் ஆனா இந்த இடத்துல ஓகே அவன்கிட்ட தான் போதும் மறுபடியும் சொல்லுங்க செபஸ்டியன். I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. Ominous, யார் இந்த This கேரக்டர்? place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway,
The Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo Ah, is ரொம்ப only நேரமா truly பேசுறானே. dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. இவன் ஏதோ Nick won't ஸ்பெல் want சொல்லி to. தரேன்றான். அதை நம்ம டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லி The தர மாட்டாங்க incantation is Confringo. அப்படின்ற ஒரு Very well. ஸ்பெல்லு நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்றான். ஏதோ பிளாஸ்ட் ஸ்பெல் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான். கான்ஃப்ரிங்கோ. ஓகே, கான்ஃப்ரிங்கோ ஸ்பெல்லு. இந்த ஸ்பெல்லு பேர் You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the அசைன் target. நியூ ஸ்பெல். ஓகே, Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. அந்த ஸ்பெல்லு போட்டால் ஃபயர் வருமா என்ன? பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட்னா இன்னொன்று இருக்கா? Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume அதெல்லாம் it's to do with எடுத்துட்டேன் நான். what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. I am not ready to tell you everything போட்டுறேன். The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. சரிடா யார்கிட்டயும் சொல்லலடா. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Leave the Undercroft. Okay. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? ஓ இவனதான் சொல்லிட்டு இருந்தான் போல. ஆமினஸ். And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft?
How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. I promise not to say anything. No need for threats. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. அவன் ரொம்ப பேசுறான். Sebastian is going to get an earful about this. ரெடி அச்சிர போறான் போடா. ஒரே ஒரு சைடு மிஷன் பண்ணுவோம் இந்த பொண்ணோடது. சோபிகா நோக். சோபியா நோக். ஓகே. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school Zenobia hates for Noak. no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over. Come on guys, live பார்க்கற எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டுட்டு பாருங்க. It's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. இவ ஏதோ தொலைச்சிட்டாலாம் இல்லை யாரோ ஒழிச்சு வச்சிட்டாங்களா, அதுக்கெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Sounds as they overreacted. Okay. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. சுத்தி வளைச்சு நம்ம கிட்ட உதவி கேக்குறா. Okay. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Gobs of gobstones. எப்படி பால் மாதிரி இருக்குமா என்னன்னு தெரியல, அது ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி கிடக்கும், நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போல. அந்த பாருங்க மேப்ல தினத்துல காட்டுது, தெரியுதா? என் மூஞ்சி மறைக்குது. பா ஸ்கூல் ஃபுல்லா கிடக்கு போல. ட்ரை பண்ணி பாப்போமா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஓகே, ஹை கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அப்புறம் இதுக்கு கீழே கூட்டணும் வந்தீங்க. நான் என்ன பண்றேன், இந்த மிஷனை எப்படி பண்ணணும்னா சும்மா சுத்திட்டு இருக்கும்போது கையில மாட்டும் போது பண்ணணும். ஏன்னா இது ஸ்கூல் ஃபுல்லா சுத்தணும், இது ஒரு வேலையா பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னொரு மிஷன் எடுக்கிறேன். You wanted to speak? இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம். I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. நான் இப்ப தண்டமா சுத்தின இருக்கிறதுக்கு Your reputation is in fact warranted. சும்மா நம்ம எப்பயாவது அந்த சைடு போவோம், அப்ப கலெக்ட் You are பண்ணி precisely ஒரு the வேலையை வச்சு person I சுத்தணும். need. ஃபர்ஸ்ட் மிஷன். You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be,
I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Venomous Valor. Find and enter the hidden herbology corridor. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. எங்கடா இருக்குது? வெளியே இருக்கு. இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் தேடி பார்ப்போம். ஏதோ வெனமஸ் பிளான்ட் இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னான். மேபி அதுதான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Find and enter hidden herbology garden. Okay. I know. பகல்ல வந்திருக்கலாமோ? பாத்தீங்களா சொன்னா இப்ப பாருங்க நான் ஒன்னு கலெக்ட் பண்ண பாத்தீங்களா சும்மா சுத்தும் போதே நம்மளால எடுக்க முடியும் இது ஒரு வேலையை வச்சுலாம் நம்ம சுத்த தேவையில்ல These dry vines are one spark away from becoming kindling. Revelio. என்ன முட்டை சந்து மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை இதுதானா இல்லையே அந்த இடத்துல காட்டுது ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு இருங்க ஆமா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஹிடன் ஹெர்பாலஜி காரிடோர் ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் Obtain proof for Duncan. என்ன ப்ரூஃப் இது என்னடா உடஞ்சு போயிருக்கு ரிப்பேர் ஹாஸ்பிட்டல் வேற பண்ணுமாடா வேற நான் எக்யூப் பண்ண இப்போ Repair. ஓகே ரிப்பேர் பண்ண முடியாதா அப்படியே தான் போணுமா Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. ஏய் அட்டாக் பண்ணதா நான் ஐயோ ஏய் வாடா போய் ஏய் ஓடுறா அட்டி வாயினா இருக்கான் Revelio. Scared of light ன்னா Lumos. ஓகே லூமோஸ் லைட் வச்சோன்னா அதெல்லாம் வலி விடுது மரத்தோட வேர்மா இருக்கு ஹாரி பாட்டர் அந்த காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்ற ஒரு படத்தை வரும் பார்த்தீங்களா கடைசியில் அந்த கப் எடுக்க போகும்போது அந்த செடிக்குள்ளெல்லாம் வந்து செடியெல்லாம் காலை பிடிச்சிருக்குமே அது மாதிரி இந்த பக்கம் ஏதோ படிக்கட்டு போகுது இங்கிட்டு போய் பார்க்குறேன் எதுனா இருக்காங்க Incendio. Nice. கீழே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் சீட்லாம் நிறையா இருக்கு
Lumos. Okay, வேற எதுவும் இல்ல இந்த சைடு. Confringo. Lumos. ஓவர் இருட்டா இருக்கே. I imagine a piece of that enormous venomous. ஏய் ஆமாடா அந்த செடி அந்த ஊருக்குடா. செடியா மரமா இருக்கு. இவ்வளவு பெருசா. Confringo. Lumos. இங்க இருக்க அந்த லேம்ப்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏத்தி வச்சேன். அப்புறமேட்டு ஏத்திட்டா அந்த லூமோஸ் ஸ்பெல் தேவை கிடையாது. ஏய் காசு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா பாயிண்ட்ஸ் வேற எதுனா இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே இதுகிட்ட தான் ஏதோ மிஷன் காட்டுது. அவ்வளவுதானா? ஏதோ வெனம் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணா இந்த செடியில இருந்து. நான் கூட அதுகிட்ட அதெல்லாம் சண்டை கிண்டெல்லாம் போடுற மாதிரி வந்துருமா நினைச்சேன். எதுவும் வரல. எக்ஸிட். ரிட்டர்ன் டு டங்கன். ஓகே Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. The side mission la பண்றதுக்கு எதனா நமக்கு எதனா கிரெடிட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். That nickname was. சும்மா வெறும் தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறேன். And have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. சொல்லல வெறும் தேங்க் யூ மட்டும் தான். வேற எதனா மிஷன் இருக்கா பாக்குறேன். Meet Professor Weasley. Professor Weasley has requested I meet her in the 7th floor corridor of the astronomy tower. Okay. Confringo. In the upside. In the Goblin Rebellion. And by the end of it, the minister போற வழியில போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். No, it wasn't. Revelio. வேற எதனா இருக்கா இங்க? பேய் தான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கு. I'm not telling lies, Peeves. It was Reveal. Albert. Okay. No, it wasn't. It was Basil. இந்த பசில்லாம் எனக்கு தெரியலடா போடாடி ஆள விடுறா. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get it. Begin the quest. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. ஏய் உன் பின்னாடி பாறா ஏதோ ஒரு டோர் வருது. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? ப்ரொஃபசர் எனக்கே தெரியாம அதுவா பாப்ப போச்சு. நானா எதுவும் கண்டுபிடிக்கல. தானா அந்த டோர் என் கண்ணுக்கு ஓப்பன் ஆச்சு. நம்ம ஏதோ பண்ண போய் அது கிடைச்ச மாதிரி ப்ரொஃபசர் நினைச்சு. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. The spell கத்துக்கிட்டா பொருள் எல்லாம் மறைய வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. எவனிஷோ. Okay. Nice. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. First இதை equip பண்ணு. Excellent work. Hey. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. அந்த டெஸ்கை இழுத்து மேலே போனோம் நான். பட் ஆனால் இந்த சைடு வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடுறேன். இந்த சைடு ஏதோ ஒரு சந்து போகுது. Hope this isn't as precarious as it looks. Hi bro, வாங்க bro, மணி bro. An intruder! Stop!
Rani. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. டெத்தில் நான் என்னடா பண்ணணும்? எக்ஸ்ப்ளோர் த ரூம் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். சரி, ரெக்குயர்மெண்ட். ரொம்ப நேரமா அந்த ரூம்ல சுத்தினே இருக்கேன். How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Accio! What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. ஏய் யாரா இது? எங்க இருந்துடா பேசுறீங்க? எவனோ ஒருத்தன் இப்ப பேசினா. சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு வரானே தெரியலையே. ஆனா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஏறுறதுக்கு அந்த பெட்டி இருந்தது. ஒரு நிமிஷம். வா. ஏய் என்னடா போக முடியல? கரெக்டாக தானே ஒன்று. ஏதோ பண்ண ரெண்டு பெட்டி உள்ள போயிடுச்சு. ஏய் என்னடா பண்ணும்? சரிங்க பேசாம நான் இன்னொரு வழி பார்த்தாங்க பாரு. I hope that house elf can find us in here. What is this? யார் அவன்? ஏதோ மேல இருக்கான்டா. யார் இவன்? இவன் தான் இந்த டீக்கா. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. You to Deke. Professor Weasley. The room of இவன் என்ன சொல்ல போறான் நம்மளுக்கு? என்ன எதனா சொல்லி கொடுக்க போறானா? It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need.
Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. நம்ம நினைச்ச மாதிரி ஒரு ரூம் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்றான். இந்த இடத்த நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி தரப்போறானா? ஏய் பாரு, வேற லெவல்ல ரெடி பண்ணிட்டான். ஆளு பயங்கர ஸ்கில்ஃபுல்லான ஆள் தான். செம்மையா இருக்கு. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal magical properties of any unidentified gear that you have collected. Okay. என்னடா நடக்குது? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Nothing to identify, for now at least. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. இது என்ன பண்ண போகுது? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients. Or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjure a potting table, conjure a potion station. Okay. டப்பு நிறைய ஸ்பெல் எனக்கு அன்லாக் ஆகுது. எங்கடா இது? ஓகே இது எங்க எதுக்கிட்ட போய் பண்ணணும்? போலாமா இந்த இடத்துக்கு வெளியே? ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
வந்துட்டேன். So much distraction. இந்த இடத்த விட்டு வெளில போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்பெல்லை எக்யூப் பண்ண சொன்னாங்க, எக்யூப் பண்ணிட்டேன். இதை நான் எங்கே போய் எதில் போடணும்னே தெரியல. காஞ்சூரிய போட்டிங் டேபிள் எங்கடா இருக்கு? இதில் தான் என்ன பண்ணணுமா? Potions, items used to brew potion. Okay. இத்தனை இருக்கு. சரி, நான் ஒன்று செலக்ட் பண்ணும். Selected space is currently occupied. Okay, நான் இங்கே போடுறேன். ஏய், என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. காஞ்சூரியா போஷன் டேபிள், இதுதான் அந்த டேபிள் போல. போஷன் ஸ்டேஷன் பட்ஜெட். ஓகே, போதுண்டா. இதுக்குடா இத்தனை? இதெல்லாம் நானே மேஜிக் போஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான இது போல. இதெல்லாம் லாக்ல இருக்கு, என்னால இது மட்டும் தான் ரெடி பண்ண முடியும். ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா இந்த கேம்ல. ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. பிக்கப். அவ்வளவுதான்டா, போதும்டா. எனக்கு ஒண்ணு போதும்டா. காஞ்சூரிய பாட்டிங் டேபிள். அதான்டா பண்ணேன். இப்போ ஒண்ணு போயிடுச்சு, இன்னொன்று இருக்கா என்ன? அவ்வளவுதான், வேற என்ன? இத்தனை வருது. Well done. You can use these whenever என்ன பண்றேனே தெரியல, ஆனா நிறைய வருது. Or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogwarts. இதெல்லாம் உட்காந்து பொறுமையா ரிசர்ச் பண்ணி அப்புறமேட்டு தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஏகப்பட்டது வருது. இப்போ அந்த போஷன் டேபிளே நான் இப்போதான் கிரியேட் பண்றேன். அதுலேயே இன்னும் என்னென்ன பண்றது தெரியல. இது வந்து என்னது போட்டிங் டேபிள், அதுலேயே நிறைய இருக்கு இல்ல? ஏகப்பட்டது. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class.
ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் ஓகே அவங்க வேற கூப்பிட்டுருக்காங்க. எத்தனை பேர்ரா வந்தா மொத்தமா வரீங்க? இல்லை நான் வரைய மாட்டேன். ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி. I have the moonstone you requested, அதான் Professor. பார்த்தேன். ஏன்னா கீழே தரையிலேருந்து நான் நிறைய பொறுக்கணும். Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjure wall decoration. Conjure floor decoration. Okay. Wall decoration. பாரேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஓகே ஃபிளாட் சர்ஃபேஸா? ஏன் இந்த சவுத்தில் வைக்க முடியாதா? நான் ஆக்கலாம் வச்சுட்டேன். வேற லெவலு. ஓகே ஒன்று போதும். ஓ 5 வைக்கணுமா? அடப்பாவி. ஓகே இது முடிச்சிட்டேன். வால் டெக்கரேஷன் முடிச்சிட்டேன். கான்ஜூர் ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் அதில் 5. சாரிடா தெரியாதரமா அதை போட்டு அடிச்சிட்டேன். ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன் இதுதான் நினைக்கிறேன். இல்லையே எல்லாம் லாக்ல இருக்கு. ஓ இதுதான்ப்பா. ஆமா 1 2 கேட்டா இதெல்லாம் ஒரு மிஸ்ஸராடா. 3 4 5 முடிச்சிட்டாடா. வந்துட்டேன் ப்ரொஃபசர். ஸ்பீக் வித் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி இன் த ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட். ஓகே ப்ரொஃபசர்ரா. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. அடுத்து ஆல்டர் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெல். ஓகே altering spell. The altering spell can use to alter any physical form and feature of items within the room of requirement. Okay. என்னத்தை ஆல்டர் பண்ணணும்? Alter the style of an item, change the color of an item, adjust the size of an item. என்னடா அடி இத்தனை கொடுக்குறீங்க? பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கேன். பேக் வலிக்குது. ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பண்ணிட்டேன். ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நான் உட்காந்துனே இருக்கேன், பேக் வேறு வலிக்குது. ஆஃபீஸ்லேயும் உட்காந்துட்டு இதுலேயும் உட்காந்துருக்க முடியல. அதனால் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். அண்ட் assortment ஆஃப் embellished rugs. என்னடா அந்த மிஷின் வெறுப்பாக இருக்குது. வேறு எதாவது மிஷின் பண்ணுறோம். எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கியர் அன்லாக் ஆச்சு. இது நல்லா இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணா டிஃபென்ஸ் அதிகமாகுதுன்றாங்க பாருங்களேன். அதான் என்னால ஏத்துக்கவே முடியல. சேண்டா இதெல்லாமாடா டிஃபென்ஸு. சரி, வேற வழி இல்லை. ஏகப்பட்டது இருக்கே. டேலண்ட் 2 டேலண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதை வச்சு நான் ஒன்று அன்லாக் பண்றேன். இதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதுவும் எடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேல டேலண்ட் பாயிண்ட் இல்லை, 0. வெஸ்ட் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல. த மேப் சேம்பர், ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபசர் ஃபிக். வில்லன் யாரு ப்ரோ? வில்லனா? இது வில்லன் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஒருத்தன் வந்தான் ப்ரோ. அவன் வந்து ஒரு இப்ப அந்த ஹாரி பாட்டர் படத்துல புள்ளமா மூக்கெல்லாம் நீளமா வச்சுட்டு ஒருத்தன் இருப்பான்ல, காதெல்லாம் பெருசா வச்சுக்கிட்டு, அவன் தான் வந்து வில்லன். அவனை இன்னும் நான் நேருக்கு நேர் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல. இப்போதான் கேம் ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் இப்போ லேர்னிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு முடிச்சுட்டு தான் நான் அவங்ககிட்ட போவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பெல் இப்போ தான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, போகலாம். Hello there. Perhaps you can help me. கேக்குதா ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ, மணி ப்ரோ. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ranted on இருக்கு ப்ரோ, நாளைக்கு லைவ் மார்னிங் இல்ல ஈவினிங் போடுவோம். Listen to a word about goblins. Speaking of which, listen, Professor, so much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. என்ன இந்த ப்ரொஃபசர் எல்லாத்துக்கும் ஷாக்காரா? என்ன நம்ம இவ்வளவு வேலை When I பார்த்துட்டோம். found the pages, I found the location on the map. Believe it or not,
It's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Enter the map chamber, okay. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Vaya, Professor, உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். Beneath us all this time. This looks promising. என்னடா நடக்குது? அகைன் எதுனா பென்சிவ் வருமா? நம்மால வேற லெவல்ல இருக்கானே, கண்ணாடிலாம் மாட்டி. இவன் பாட்டு தில்லா போறான் உள்ள. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. மொத்த ஹாக்வர்ட்ஸும் மேப்பும் அப்படியே அண்டர் வாட்டர்ல தெரியுது. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extra magical ability, the potential and power of which will eat on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience, much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luck. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished,
we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. பேசி முடிச்சிட்டானுங்க. ஏதோ ட்ரையல் மாதிரி வைக்க போறாங்களாம். அதுக்குதான் இவ்வளவு நேரம். Meet Professor Fig at the tower. Okay. நிறைய சைட் மிஷன் வேற இருக்கு. நான் பாட்டு ஜாலியா மெயின் மிஷனை மட்டும் பண்ண இருக்கேன். It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. அந்த சைட் மிஷன்லாம் கொஞ்சம் பண்ணவா? ஒரே நிமிஷம். வெஸ்ட்ல ப்ரொஃபசர் ஷார்ட்ஸ் அசைன்மெண்ட் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். அந்த சைட் மிஷன் எல்லாமே எதனா பொறுக்கிட்டு வந்து எடுத்துட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் அதெல்லாம் நான் பண்ண போறதில்லை. அதனாலே நான் ஸ்கிப் பண்ண போறேன். மெயின் மிஷனே பண்றேன். எதனா சண்டை வரும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பவர்ஃபுல்லான ஸ்பெல் எல்லாமே எக்யூப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யார் இவனுக்கு முன்னாடி? Revelio. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. ஓகே, அந்த 2 ஸ்பைடரும் காலி. ஏய், வழி விடுங்கடா. யாரா நீ? போற இடத்துல எல்லாம் ஏதோ காட்டுது மேப்ல. ஆனா என்ன எதுன்னே தெரியல. ஆனா காட்டுது.
Revelio. Hey, யாரா எங்க இருந்துடா சவுண்ட் ஓடுறீங்க? யாரு இவனுங்க? Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. யாரு இவனுங்களா? Afraid to take... What? போற வழியில ஏகப்பட்ட அவன கூட எல்லாம் சண்டை வலிக்காம போயிடுறா. ஒரே அடியில படுக்க போட்டான். சாவடி. முடிச்சு விட்டான் தலை என்ன ஒரே அடியில. I heard something. Come here, Crupmite. Shall we finish what we started? என்னடா அடிப்ப? நான் ஓடியே போயிடுவாடா. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. இன்னும் 250 மீட்டர் ஆடி. என்கிட்ட வேற ஹீல் பட்டனால செய்யலடா. ஓட முடியலடா என்னால. Accio. Protego. Confringo. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Confringo. Accio. Incendio. Accio. Incendio.
ஏய் வழி எந்த பக்கம்டா? இதுதான் காட்டுது. என்ன வந்த வழியே திரும்ப போகுது? இந்த இடத்துக்கு தான் எண்டு. ஆனால் மேலே தான் காட்டுது 140 மீட்டர். கீழே வேற ஒரு ஜாயிண்ட் சுத்தினா இருக்கான். ஓகே இப்படிதான் போகணுமா? ரொம்ப ஈஸி. ஆமா இங்க ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Bring me 1,000 humans to battle. I'll take them all. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. ஏய் அந்த மாதிரி ஸ்பெல் என்கிட்ட இருக்கானே தெரியலடா ப்ரொஃபசர். ஏதோ ஒரு ஸ்பெல் சொன்னானே. ஐயோ அவன் சொல்ற ஸ்பெல் என்கிட்ட இல்லையா? ஸ்பெல் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையடா ப்ரொஃபசர். அவ்வளவுதான் இப்படி எடுத்து விட்டு போவானா? எங்கேயா போன? There must be something here. Ramrock said so. A moment. There must be something here. Ramrock said so. I'm afraid of heights. You are postponing the inevitable. ஏய் எந்த ஸ்பெல்ல கியூ பண்ணனே தெரியலடா எனக்கு. ஓகே இதுதான் ஐட்டல். ஆமா ஓகே ஒரு நாள் ஒருத்தல மேல ஓடு ஒரு ரெடியா போட்டான்டா எனக்கு.
சாவு புள்ள பாயில. I will make you. முடிஞ்சா இல்ல இன்னொரு கணக்கு போடுங்க. Investigate the goblin presence. அதனடா பண்ணிட்டு இருக்கேன். Revelio. என்னடா பண்ணுது இந்த மானு கிளிச் ஆகி சவுத்துல முட்டிட்டு இருக்கா பாரு. மானெல்லாம் தூக்கி இழுக்க முடியாதோ? ஓகே, அந்த இடத்துல தான் காட்டுது லேண்ட்மார்க். இங்க இருந்தவனா எல்லாரையும் நான் போட்டேன்டா. வேற என்னடா பண்ணணும்? ஏய், இருந்தவனதான் நான் முடிச்சிட்டேனே. ப்ரொஃபசர் எதனா சொல்லு, என்ன பண்ணணும்? எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது. என்ன கிளிச் ஆயிடுச்சா? Revelio. பிளாக் ஆயிருக்கு. Incendio. Expelliarmus. ஐயோ ப்ரொஃபசர், என்னயா பண்ணணும்? அப்படியே நிக்கிற. பெரிய இடம்டா இது. எப்பா எதுவுமே சொல்லாம அப்படியே நிக்கிறான். நான் இருந்தவனுங்களை எல்லாரையும் வேற போட்டு தள்ளிட்டேன். என்ன பண்ணணும்? கூட இருந்துட்டு It can't possibly be a coincidence. The goblins are here. What do they know about this tower? I need to look for evidence to explain goblins are here. அதான் எல்லாரையும் சாவச்சிட்டேன். அப்புறம் எங்க இருந்து எவிடன்ஸ் எடுக்க போறாங்க? கன்றாவினே தெரியலையே. Orders directly from Ranrock. ஐயோ பெருசு, என்ன பண்ணோம்? இவன் யாரா? I will draw blood.
ஒரு சுட்டான் தல என்ன I will draw blood. Oh, this'll be a lark. What an unfortunate event! You, well, made quite Meant for me? Is that the best you can do? Protego! Accio! ஓகே இவனுக்கு காலி எல்லாரும் நைஸ் ப்ரொஃபஸர் சர்ச் த டவரா ஆப்போசிட்ல இருக்கு அதுதானா இந்த ஆள் ஏன் இவ்வளவு பொறுமையா வரான் ப்ரொஃபஸர் Looks like we found the entrance. Revelio. It's locked. வா நைஸ்ரா வா வா பயப்படாம உள்ள வா Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, Revelio. work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Wow, super ra. Mustard either. Find the entrance to the first trial. Downstairs, near the entry. Revelio.
என்னடா இந்த இடத்துல தான் ட்ரையலா என்ன? மண்டைக்கு மேல ஏதோ எனிமீஸ் இருக்க மாதிரி காட்டுது. இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கு பின்னாடியா? இதுக்குள்ள வந்தோன்னு தான் ஏதோ காட்டுது. Find the entrance to the first trial. எங்க இருக்குது? I should investigate. என்ன ஏதுன்னே தெரியாம அரைகுறையா கத்துக்கிட்டு உள்ள போயிருக்கேன் ஏதோ ட்ரையலுக்குள்ள. நான் வச்சு செய்ய போறாங்கன்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. என்னடா பிரிட்ஜே பாதியில தான் இருக்கு. That must have done something. Best have a look around. ஓகே, பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ண முடியுது. என்னடா நடக்குது? Complete Percival Rackham's trial. Okay. More traces of ancient magic. Something must be different. என்ன பண்ணணும்? வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு. ஏதோ ட்ரையலுன்னாங்க, ஒன்றுத்தையும் காணும். ஏய் வலி எங்கடா? இந்த இடத்துக்குள்ள தான் வந்துட்டேனேடா, இதுக்கு மேலடா. மேப்ல ஏதோ இடம் காட்டுது, பட் ஆனா ஏதோ 10 மதிப்புல கரெக்டா வரேன். These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time.
Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Confringo. Stupefy. Accio. Incendio. ஓகே இந்த டெமோ பீஸ்ல முடிச்சிட்டேன். கேப்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனேடா. அப்புறம்டா These look familiar. Accio. என்ன விவாட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஒருவேளை அந்த ட்ரையல் வேற ஸ்டார்டிங் மட்டும் தானா? இதுக்கு மேலதான் பெரிய பெரிய வில்லனுங்கெல்லாம் வருவானுங்களோ? Revelio. Accio. எங்கடா What வழி? did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. என்ன பண்ணணும்? கரெக்டா ஒரு இடத்துக்கு போவோம் ஃபர்ஸ்ட். Accio. ஓகே வந்துட்டேன். இங்கேயும் வந்துட்டேன். The room changes when I move in and out of the archway. Accio. More statues. ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரையல். Incendio. Confringo. Protect. Expelliarmus. ஐயோ போட்டான் தல என்ன. Incendio. Confringo. முடிஞ்சு. ஏய் இருக்கடா. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protect. ஏய் இந்த ப்ரோட்டேகோ காப்பாற்ற மாட்டேங்குதுப்பா. அவன் சம்மடி அடிச்சிடுறான் என்ன அதை அந்த ஷீல்டு பிரேக் பண்ணி. என்னடா இது? ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனை டார்கெட் பண்ணு. Confringo. Expelliarmus. Incendio. ஏய் இவன் வச்சிட்டான்டா என்ன. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio.
Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. முடிச்சு விட்டேன் இவனுங்களா. நைஸ். ஏதோ சத்தம் கேட்டுது. என்னடா அடுத்து என்னடா அங்க போணுமா? அங்க போறதுக்கு பிரிட்ஜ் இல்லடா. இந்த பிரிட்ஜ் எப்படி இத்தனை வருது அந்த சைடு? வெளியே காணும். ஐயோ மேன், கீழே இறக்க முடியுமா என்ன? ஏய் வரமாட்டேன். இதுவும் ஏற முடியல. ஒரு வேலை இதுக்குள்ள இருந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து இழுக்கணுமா? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. வரமாட்டேங்குது. என்னடா பண்ணணும்? This side ஒரு steps போகுது. I need to see how the room changes. Okay. This side வழியா check. வாடா இந்த பக்கம் வாடா. நான் போய் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான யோசனை தான். போலாம். So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்? இங்க வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டேனே. என்னடா இது செக் யோத மாட்டிட்டதல. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
இவன் வேற சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்றானா, அது என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. இங்க இருந்து பார்த்தா ஏதோ பிரிட்ஜ் மாதிரி தெரியுது, அதாவது இந்த வியூல பார்க்கும்போது. பட் ஆனா இந்த வியூல அது இல்ல. I ought to explore this archway from both sides. நான் இந்த So சைடுல இருந்து that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. டேய் எனக்கு புரியலடா. என்னமோ சொல்றான் தல, ஆனா என்னன்னு தான் புரியல. போத் சைட் ஆஃப் இங்க பாருங்களேன், இங்க இருந்து பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியலையா, இந்த ஒட்டையா இந்த ஸ்டோன் மட்டும் அந்த இடத்துல பறக்குது. பட் ஆனா அதே இந்த சைட்ல இருந்து வந்து பார்த்தா ஏதோ இருக்கு, தெரியுதா? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. மாறி மாறி வருது. இந்த வாட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஸ்டக் ஆயிடுச்சு போலயே. ஒரே நிமிஷம் தலைவன் ஸ்டக் ஆயிட்டான். So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இப்போ இதுக்குள்ள பூந்து இந்த பக்கம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் மேல ஏறி இருந்து ஜம்ப் போட்டு இப்ப ட்ராக் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான், சிறப்பு. I'll never get used to these floors. Just give us it. நிறைய பேர் இருக்கான. சாவு. ஏய் வேற மாதிரி மொத்த கேங்கு காலி. ஓடு முடிச்சோடு. ஹீலே பண்ணாம இவ்வளவு தூரம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வேற லெவல். நான் நைஸ் 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 நைஸ். ஓகே, மறுபடியும் இதே மாதிரியா?
ஏதோ சரியில்லை. இந்த இடத்துல ஏதோ தப்பு பண்றேன். Something I am missing here. அந்த சைடு போகணும். ஆனா கரெக்டா போல. ஒரு நிமிஷம். ஐயோ, கீழே கீழே விழுந்துடுறானே பைத்தியம். செக் வேஸ்ட் பண்றான். தெரிஞ்சு இப்படி நான் ஒரு பண்றேன்ல அந்த மாதிரியா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதுலேருந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள பூந்து அந்த சைடு வரணும்னு. ஓகே, கரெக்டா இருக்கு இப்போ. நைஸ். ஓகே, கரெக்ட். சூப்பர். நான் நினைச்ச மாதிரியே அப்படியே தான் பண்ணிட்டதுல. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த ஃபைட் சொல்லல. Don't like the look of this. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. யாரா நாச்சா? பா, செம்மடி அடிச்சிட்டான் தான் அந்த பிச்சு. சாவு. ஏய், அடிச்சிட்டான்டா. சே, ஓகே, காலி. ஏய், ப்ரொட்டேகோலாம் வேலை செய்யாது அதுக்கிட்ட.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Nice. Expelliarmus. Protego. Confringo. கொஞ்சம் தான் ரெடி. இவன் வந்த ஸ்டார்ட்ல முடிச்சு விட்டாங்க. இறக்கிட்டான் வயிற்றுலே. Don't like the look of this. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. நேரத்தில் அடிச்சு பறக்க விட்டானுங்க. இந்த ஸ்மால் எனிமீஸை ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணேன். Don't like the look of this. Protego. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Protego. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. முடிச்சு விட்டேன். இவன் யாரா இவ்வளவு பெரிய ஜெயண்ட்? Expelliarmus. பொட்டான் தலை ஒரே அட்டி எனக்கு. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo.
டேய் அடிக்கலாம் வாசரவே மாட்டான்டா. முடிச்சுட்டான் அசரவே மாட்டான். இவ்வளவு பெருசா இருக்கான். ஷிட் ப்ரோ ஷிட். ஒரு லாஸ்ட் ட்ரை. ஏய் என்னடா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தெரியுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நாளைக்கு வந்து கண்டினியூ பண்றேன். ஏன்னா இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. ப்ளஸ் கண்ட்ரோலர்லையும் ஹீல் பண்ண முடியாதனால என்னால் அவனை ஜெயிக்கவே முடியல. நான் என்ன பண்ணுறேன், நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். இல்லைனா நாளைக்கு வந்து வேறு கேம் கூட எதனா ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது போக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் பாய் பாய் பாய். ஹாப்பி சண்டே, டேக் கேர்.